Uh, how are you, everyone? So, how about your long weekend? Oh, you need more. You will be, huh? Yeah. If you need more letter, in semester 2, guys, semester 1 break holiday. Okay. Today we're going to talk about apa tadi, guys? In English? Ah. Uh, do you ever heard about this word? Okay. What is in your mind when you can raise your hand? Okay, menyebar, spread it. Huh? Integrity, globalization. Globalization. What is in your mind? Globalization. Sometimes it's bad to environment. Okay, we will figure out it together. It's okay, Almer. Okay. So maybe the short information is like spreading the information about technology, cultures through a lot of media. Okay, it can be. You can open also your book. In what page, Ayo? Globalization is next to after previous one. Okay, what page? Udah ada yang ketemu belum? Yes, 34. Please open your page 34. So, some of you already tell. Okay, coba, can you please rules number 2 apa, guys? Rules number 2. Okay, thank you. So, please, we need you to focus. Some of you already tell us about globalization. Okay, that's we will find it is correct or no, mana yang tepat, and then which one is belum tepat. Okay, sudah open your book 34. Okay, nah apa sih tujuan? What is the reason why you guys have to know or learn about globalization? Kenapa sih kita harus belajar globalization? We facing for globalization. Oh, we know the process what happened in our world. Okay. To more educated about another information. Okay, that's all correct. Okay, first, yes. You to know more, or you have to, by this lesson you will be know what is globalization in the right concept, ya, secara konsep yang benar. Apa sih globalisasi? Okay, and then the second, maybe a question also. Tadi some of you already giving opinion like impact, benar nggak? Tadi kalau kata Kalista said globalization is sometimes give apa? Before that, the question yang pertama, sometimes globalization itu siapa tadi ya? Oh, Brigita, memberikan dampak bad impact, yes. Nah, globalization berarti ada good impact and bad impact. Nah, globalization itu kenapa kita belajar about this? Ya, salah satunya adalah we will know what is the impact of globalization through our life. Is that positive? Ada yang positif nggak sih? Ada yang negatif? Enggak sih? Okay, we will find that. And then the last letter after we finish atau before we do the task, okay? Nah, you will be do the presentation or you will be tell the concept that you know, that you get about globalization. Setelah kalian paham nih, what is the concept and then what is
impact of globalization later, you also will tell to your friend at least in this class apa itu globalization and then dampaknya dari pembelajaran yang you get for today. Okay? Nah, before I continue, today lesson will be divided into group. There are 4 group. I will be right here. Poster and then okay, so first I already divide for the team leader letter. Okay, so guys, I want you for both of 4 of you, please come forward. Oke. Oke, boleh madep ke sana. Yes, langsung right away. Yes. Dari dia from both of you yang lebih jago gambar who? You. But you gambar quite good, right? It's okay, it's okay. Simulation later. Okay, guys. So there are 4 activities, yeah. Making a poster, and then you will be do debate, yeah. I will be give the motion letter, and then simulation. Simulation itu nanti kalian akan will be dealing about international trading, akan melakukan simulasi jual beli antar negara. And then the last is essay, you writing essay. So I give you time now 1 minute untuk berbaris di belakang. Kalian gak boleh ngelihat. Ya, geser lagi Ayu please. Oke. Oke. Kalista, can you please? Yes, take left, more left. Okay, now I give you 1 minute to choose where you will be going. Kalian pengen tugasnya yang mana? Guys, listen. Not based on your friend, but based on the activity. Ya, kalian lebih prefer kemana? Bikin poster. Ayo, because it will be not fixed later. I can move you later. If you think that you are like to making poster, you apa? Jadi lebih suka yang mana? Poster. Oh, you more making poster, okay. Atni, you are good in poster. Oh iya, your graffiti you make here, it's okay. Kamu mau esai, tapi it's okay. Or making poster. Oh, it's okay. It's okay. Jari, sure you want to making poster or okay. Coba guys, good line please. Okay, so please write your member, langsung cepat, and then yang sudah write your member please. Oh, I think I need one more deh. Oh ini, Akbar, I need you here. Debate, because debate itu harus genap. Okay, I think you okay. Or Kenzie, you more here or there? Debate aja. Hap, ya. Yeah, it's okay, so Akbar if you want. Okay, kalau yang sudah. Gather based on your group, guys. Based on your group. Group 1, group 2,
3, 4. Sini. Yes. Grup 1 yang paling depan. Grup 1 paling depan. Oke, grup 2 sudah. Yang line 2. It's okay. Kamu suka menulis? Oke. It's okay. It's okay, it's okay. Based on your decision, Akbar mau di mana? Udah, it's okay bertiga. Oke. Line 3, line 3, line 3, line 3. And then you line 4. Oke. Before that, boleh berdiri. I have a little game. Udah pernah sih kalian kayak, udah pernah main di kelas or no? Ini aja, biar enak kayaknya challenge saja, challenge. I want to have challenge. Silakan perwakilan grup maju satu. So imut. Oke, you may sit down. Leadernya lihat leader. Enggak, it's okay. Itu terserah. Oke. Lalu tuh Just a little game. Mau semuanya cuman mejanya susah ya? ini dong. Oke. Iya. No. Sir, di tengah, sir. Okay. So the instruction is there is 4 instruction. Sakit, sikut, sikat. When I say sikat means that you have to take this. Okay. When sakit, kalau sakit you will be do this like this. Sakit. You may sit down. The others can sit down. Sakit, sikut, sikat. Oke. Yang nanti Deket banget. yang menang yang menang duluan. Yang menang your group will be get plus point, oke? Let's go. Siap? Sikut, sakit, sikut. Apa sih? Sakit, sikut, sikat. Samaan. Huh? Dulu. No, I'm sorry. You can back to your group. So there is 3 group yang akan memperebutkan 4 plus point. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Kejauhan gitu ya, sir. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Final, you may sit down. Oke. Ini grup apa ini? Grup debate and Esai. Oke. Where is debate group? Ini tengah, Bar. Ya, lu Diam. bener Ini ya. tengah nih. Tengah. I will be okay. And then group SI. Where is group SI? Okay. The final will be get the plus point 5 ya to the members. Okay. Sikut, sakit, mundur dong. Sakit, sikut, sikut, sikat. Okay, congratulations. What group you? Debate, you already get plus 5 point. You deserve for that one. Thank you. You may back. Now, please open at least in your group there is 1 laptop and open your Microsoft Team. Okay, at least 1 group Microsoft Team open. Sudah? And then you will be see this one. Loh, kok nggak hidup ya guys? Where is the remote TV ya guys?
Oke, at least udah ada satu di sini. Oke, in your team debate. Oke, itu simulation already have. This is for writing. Oke, I will give you the instruction or guide for today. Nah, if you already open your Microsoft Team, please open assignment di Big Hero, right? Your class. Nah, opennya based on your ini. Tunggu ya, ini kok TV-nya. Oh, nah, you can look at that. There is a globalization group 1 visual. Nah, click or open assignment based on your group. Okay? Visual. This is example. Nah, debate. Nah, simulation. Okay. Ya, Mister jelasin. I will explain. Oke, open your group task first, sudah. Oke, I will explain. First, untuk grup poster, ya. You can choose, ya, manual or digital poster. Ya, boleh both of it. Misalnya ada yang jago digital, you want to make digital one and then manual one, it's okay. Ya, but you have to choose, ya. You have to choose temanya. Ya, yang ini bisa kasih contoh tentang poster, tentang bagaimana pembelian produk dalam negeri. Karena globalization itu later will be impact, right? Oke, ada nggak di sini yang pernah belanja barang online dari luar negeri? Yes, that is impact of globalization or no? Nah, jadi that is impact. We will learn about that. So you can choose based on the instruction, ya, and then manual or visual, and then you can directly make it. And then for debate, nah, you have to divide into team. Two team, choose. Ya udah, boleh pindah tempat duduknya. Yes. Nah, nggak apa-apa, biar enak langsung discuss. Because later you will be discuss. Nah, for debate team, listen to me. I give you 2 tema di kertas. I give you 2 tema. Kalian pilih dulu temanya yang mana. Tentukan siapa yang pro, siapa yang kontra. Oke? Siapa yang mau sweet boleh. It is better sweet. Sweet. Pro kontra. Iya, udah. Kita mau kontra. Nah, Iya kan mau kontra. oh mau pro atau kontra? Pro. Oh, oke, pro. Nah, choose. Cuma ada satu ya? Cuma ada satu ya? Kertasnya. Enggak, ini kayak cuma ada satu pasangan. Iya, jadi nanti kalian debate. Nah, kalian choose. You can choose this one, ya. Kalau ini temanya ini yang pro, ini yang kontra. Oke? Enggak, maksudnya ini pro, Ini yang pro, ini yang kontra. Kalian pelajari berarti kalau pro, nanti dirobek boleh. Oke? Nah, but you just choose first. Mau tema yang satu atau tema 2? After you decide, oke, nanti dirobek. Pilih mana, oke? You got it? You will do the simulation. Oke, boys. Almer, asal leader team. Nah, you choose country. Berarti akan ada 3 negara nih. There are 3 country, oke? Misalnya you choose what country. Nah, later setelah choose, yes? Sorry, berarti ini kita cuma pilih satu tema kan? Ya, satu aja. Nanti ini. Oke, satu dulu. Kalau sudah nanti kalian berdiskusinya boleh di bawah. Pokoknya terpisah ya, jangan sampai yang pro tahu alasan kontra alasan pro, oke? Nah, udah ya, pertama choose kamu mau jadi negara apa, what country. And then yang kedua, cari tahu di negara kalian yang kamu pilih itu apa barang atau hasil negara tersebut yang paling terkenal. Misalnya for example, ini deh, Dubai. Kalau jadi Dubai, what komoditas apa yang paling besar dijual? Minyak, for example. Nah, later kalian akan bersimulasi berjualan. Ditentukan, ini ada. Nanti misalnya Dubai, milih minyak. Berapa harganya per barel, nanti dijual ke
ke negara Indonesia misalnya. Indonesia ntar ngejual apa? You get it? Ya, berarti more than one laptop boleh. Guys, more than one laptop boleh. Minimal satu laptop, but more than boleh. Oke? Sudah? Clear? Oke. Nah, for esai Ini yang dijual hasil buminya. boleh apa aja. Boleh teknologi misalnya Jerman. Jerman paling terkenal apa misalnya? Apa? Pesawat and then car, otomotif. Boleh, oke. You choose the country first and must be different. I suggest kalau bisa beda benua. Misalnya ada yang Eropa, satu di negara Eropa, satu negara Asia, satu negara di Amerika. Arab itu Asia. Nah, Asia. Biar gua Jerman. Nah, berarti Eropa. Asia. Nah, boleh more than one, cari kelebihan negara masing-masing. Hah? Asia, Eropa, Amerika. Australia. Mau apa lagi? Afrika. Oke. Nah, you group esai ya, kalian mau memilih menulis. Instruksinya actually quite ini. Pilih. Ya, ini langkah-langkahnya nih. Esai itu kayak buat teks. Yes, buat teks. Nah, minimalnya ya 500 sampai 400 kata. Nah, caranya adalah kalian pilih dulu. Pilih satu atau lebih aspek globalisasi yang mempengaruhi kehidupan kalian. Akbar, you are writing right. Nah, pilih satu aspek yang mempengaruhi, misalnya sosial media. Nah, nanti kalian misalnya aspek yang mempengaruhi di bidang itu teknologi misalnya ya. Nah, kalian kan udah ada pilihnya tentang teknologi. Kalian tuangkan ya baik itu opini ataupun fakta tentang teknologi ya, pengaruh teknologi dalam globalisasi. Ini kayak Jadi ibaratnya dampaknya itu apa aja. Nah, ini ke guideline-nya dari sini ya, minimal 300 sampai dengan 500 kata. Nah, quote parkan, oke. Boleh diketik, nanti di attach di sini. Oke. Kalian boleh more than you may discuss ya. Boleh kalau misal kasih suggest bikin 2 tema. Jadi 2 orang. Ya, 1 tema 2 orang. Jadi satu tema basing ininya nanti you can discuss. Jadi bisa saling menambahkan. Oke, nanti dituangkan dalam satu, berarti kelompok ini harus ada 2 tulisan, nggak boleh 1 ya. Kalau sendiri juga too much. Jadi kayak 2 itu. Oke? Jadi ini buat buat teks yang satu. Nah, kalian boleh pilih nih. Misalnya ada yang tentang sosial media satunya, yang satunya tentang Budaya global. produk asing misalnya. Nah, udah kalian cari tahu tentang pengaruh globalisasi. Yes. For what? You can ini put in where ya? Here, there. Ya. Lagi mamam. No, ayo cepat. I'm teaching. Taruh situ aja. Later, you cannot touch that. Okay. Thank you. Terima kasih. 300 saja minimal. 300 sampai dengan 500 kata. Oke? Enggak, beda-beda. 300. Minimal 300 saja. Ya, minimal 300. Ini kan satu teks beda sendiri. Iya. Teknologi yang satunya pasangan. Nah, you can choose. Pokoknya kalian sepakati dulu misalnya. Kalian yang ini mau apa? You discuss. Pengen apa? Apa sih yang menarik? Oke? Oke. Oke, you can start run. Oke. Yuk, kalau sudah. Nah, kalau yang debate, yang pro kontra, pastikan yang nanti dikembangkan ya. Ini dikembangkan ya, dikembangkan lagi. I mean opinion-nya. Berarti ini kita bikin statistical data di apa Canva atau segala macam. Boleh di Word. You can make it in Word. Oh, jadi ya, you can open the laptop. Jadi kita ikutin instruksi ini. Ya. Coba. Nanti later kalian akan melakukan perdagangan. Oke, kayak kalian akan jadi harus ada minimal
bikin pura-pura harga barangnya gitu. Jadi display lah display, oke? You can make like display. Oke, ayo, let's go. Choose the country first. Nih, Lagi mikir negara, Sir. ini tentang Benua Australia itu ada apa aja negaranya? Cuman Australia ada. ini simulasi. Nanti diisi ya, barangnya apa. Nanti di bawahnya boleh namanya. Dilanjutin bawahnya, oke? Oh, yang tidak bisa gue jadi yang konflik itu kan Ini sama kayak ini sebenarnya sama kayak yang di di Microsoft Teams. Ini sama. It's actually this is same with the Microsoft Teams. Yes. Oh boleh. Nanti I will. Unit kalian mau buatnya di apa? kata saja soal HVS. Oke. Jalis boleh minta tolong nggak ke ruangan Misterio? Misterio minta kertas HVS 2. Iya. 5. Iya. Minta kertas kosong ya. Iya, iya. Thank you. If you guys get difficulties, you can raise your hand. I will help you. Ya boleh. Shh. Guys, kalau bisa yang di bed itu jangan sampai kedengeran. Ya kalian boleh move. Sudah temanya sudah dipilih kan, sama kan? Boleh. Kan I already give you pro and contra kan? Nah, akan I already give this line kan? Iya. Nah, ini dikembangin lagi, cari lagi datanya. Oke? What is that? Ini yang punya kalian ya? Kalian yang pro ya? Yang ini. Oh, yang this one. Nah, ini kan I already give you this ya, right? Nah, nanti kalian kembangin lagi, cari lagi. Maksudnya get more information about this. Kalau bisa jangan sampai lawan kalian tahu. Sudah? So, what country you? Indonesia. Okay, now what is the strong commodity from Indonesia? Batik. It can be Rendang. just one, it's okay. Oh, or ini guys, you can make one country too, biar lebih enak banyak yang dijual. Jadi kayak you batik means that Minecraft kan. Satunya misalnya hasil alamnya apa kalau Indonesia? Ada tahu Kak? Yes, boleh. Berarti you gold and then batik. You what country? So, Benua Australia itu ada apa? Australia itu cuma ada negara Australia. Ada New Zealand di bawahnya. Cari dulu apa itu. Australia, ini kan Asia. Amerika actually quite many loh, Amerika. Amerika. Community. The highest community boleh. Guys, for the poster, you will be make how many poster? Hanya one sih sehari. Only one. Mister ini harus kayak culture sama teknologi. Enggak, you can choose. Kan bisa kasih pilihan kan? Nah, you can be sebenarnya bisa kasih banyak pilihan, tapi I give you two, culture and technology, boleh. Culture aja mas. Boleh. Nah, kalian searching dulu misalnya tentang dampak globalisasi di bidang budaya. Itu apa? Nanti kan jadi inspirasi. Jadi inspirasi bikin posternya. Kayak ini, for example, ini kan pasti inspirasinya dari barang-barang dalam negeri itu udah kalah sama barang-barang luar negeri gitu. Jadilah terciptalah poster tentang belilah produk dalam negeri gitu. If you need more ya. English dong kalau bisa. Enggak. Campur boleh. Boleh. Later on will be randomly which group that will be do the performance. So make sure you finish it. Okay? Mana? Gitu.
Dari harga-harganya. Maya. Abi, where is your harga-harga? Your price. You find your. Nah, first you choose one country. Oh, oke. Jadi mau pilih negara apa? Open Microsoft Word also. Oke. Apa? Norway. Norwegia. Nah, kan you find Norwegia, and then you find dua barang komoditas yang paling banyak dijual, hasil utama Norwegia. Cari. Nanti Jaris pilih. Oke? Dari apa tuh tadi? Dua komoditi. Coba, dua komoditi utama Norwegia. Utama bahasa Inggrisnya apa tuh? Komodit bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Komodita. Ya, boleh. Komoditi. Nggak apa-apa, nanti juga Google yang benerin. M-nya berapa? Double M. Yes, komoditi Norwegia. Di Norway. Yes, boleh. Yes. Oil and gas, and then beside that, Kayaknya cuma itu doang. di sini ada banyak nih. Oil, gas sama seafood. Apa? Oil, gas sama seafood. Nah, berarti you oil sama seafood. Iya. Nah, kan udah dapet tuh dua Jaris. Berarti tinggal, nah Jaris cari harganya. Iya. Harganya per barel biasanya. Nanti Jaris akan jualan itu ke negara lain. Nih, negara lainnya adalah ini. Ada Indonesia, ada Jerman, ada what country you? Ini siapa namanya? Almer, what country you? Amerika. Oke. Nah, ditulis di Word harga per barelnya, harganya per berapa. Nanti kamu menjual itu ke negara lain sampai mereka tertarik untuk beli. Oke. Nah, kamu gini kalau bisa, guys, yang untuk negara kalian bisa pakai gini. Boleh pakai imajinasi kalian juga boleh. Harga pokok sama keuntungannya. Misal nih, coba yang negara. Misalnya harga pokok yang barang A kalian sekian. Kalian harus punya nanti pas ngejual dinaikin. Nanti kan kalian jualan kan? Jadi ada tawar menawar gitu loh. Jadi jangan sampai di harga pokok. Jadi kalau ditawar sampai ke harga pokok jangan mau. Jadi tetap jual, segini aja barangnya, segini gitu. Oke? Sampai kalian tertarik satu sama lain. Yes? Harga barangnya itu per apa ya? Boleh per item. Kalau misalnya oil per barel biasanya. Per barrel. Per barrel biasanya. Okay, 5 more minutes. The first group will be performed. Nggak usah. Itu. Whose tumbler is this? I will put here ya. Okay, the first team that will be performed is debate team. As you are number 1. Yang belum dapat plus point from me, you can. So, 5 menit lagi will perform letter. Yes. Kenapa? Ya, per ton bisa. Jadi kamu tentukan harga per tonnya berapa. Nanti harga modalnya berapa, kamu mau jual berapa. Jangan sampai ketahuan negara yang mau dituju. Oke, ready? Ke toilet dulu kan? Yuk, yang mau ke toilet. Nah, good. So you will be have many tuh. 1, 2, 3. Dikumpul aja semua, nggak apa-apa. It's okay, guys. Oke, for grup apa namanya?
Debate team, you will be perform first. Sudah ready? Yes. Yes. Sebelum dong, sebelum. Ya udah nggak apa-apa, diubah aja. Oke, ditahan dulu guys. We are going to have first performance. So everyone, finish your activities. We are going to have first performance from debate team. Okay, give applause to your friend. Okay, can you please write the motion? Yang temanya apa yang dipilih? Tulis di sini. Di sini. Di sini. Ya, di bawah situ boleh. Oke, listen. Untuk audience, you have to choose. Poster kalian pilih pro atau kontra? Kontranya, Mas. Kontra. You support kontra team berarti. You pro. Kontra. Oke, you please support your team. Oke. Rules for debate. Sudah? Yes, it's okay. Okay, thank you. Gak usah, bisa jelaskan. So, listen, debate team. Rules-nya adalah yang akan menyampaikan yang akan menyampaikan terlebih dahulu adalah pro akan menyampaikan pro will be deliver their opinion, their fakta dan sebagainya. After that, in 3 minutes, di dalam 3 menit itu kalian boleh menyanggah, misalnya menyanggah what their information. Nanti setelah 3 menit baru you deliver your opinion. Nah sama, setelah 1 menit pertama boleh kalian menyanggah, oke? Nanti poinnya more than one kan, poin kedua, begitupun selanjutnya, oke? Ready? I will give you instruction ya. Kalau udah boleh ini, kalau gini, listen guys. Kalau berarti udah 1 menit. Kalau udah 3 menit, berarti harus selesaikan informationnya, oke? Guys, the other laptopnya dimiringin dulu, yes? It's okay. Itu kan will be reflect your ini juga ya. Boleh. Guys, kalau debate bawa catatan dong, bawa laptop. Ya, oke. So, ready? Okay. Good morning everyone. So, we will have a small debate about globalization with pro and contra team. Tema for today debate is globalization and its impact on local industry. Jadi dampak globalisasi terhadap industri lokal. Nah,
Secara positif apa, secara negatif apa? Ready for the team? Okay. It will be start from what is that? Pro team. For wait, Mister kasih time-nya dulu. Okay, so for kontra team, you may start. Pro team. Morning, louder ya, louder. One minute. Lanjut. Okay. Kenzi, you want to add about first information? No? Okay. Give applause to Pro. Now for... it's okay. Now you may... Oh ya, tadi lupa ya, introduce. Okay. Maybe before close, introduce first your team consists of... Okay, and then now it is time for kontra team. Silakan. Hello.
do you have you want to ini tackle some point from them before? Okay, no. Now you can. Yes, you can ini. You can give another opinion or you can debate point dari kontra. It's okay. Okay. Okay, the last the last statement from kontra before we close. Jadi kan tadi katanya kan banyak kayak ruang kerja yang terbuka gitu kan. Tapi ternyata tuh kayak like the research has found that itu banyak local industries yang malah kayak take your point versus risetnya loh. Kalau yang itu dari mana? Website-nya. Kalau dari Wikipedia itu it's not completely correct. Karena Wikipedia also takes from other source and website. They cannot determine that because Wikipedia says Yeah, you can research also. Do the research. Yes, yes. Okay, maybe back to the point. It's okay. For the source, we will be find it later. Jadi kayak kan banyak perusahaan yang dilakukan ada bangkrut. Jadi banyak juga orang-orang yang dia udah puas dia akan jualan pekerjaannya. Terus bahkan saya banyak orang-orang yang dia tuh pengangguran di negara. Okay. Okay, because time is very limited. The last, you have last any statement? Another statement? Yeah. Louder. Okay. 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 Thank you. From both of team already deliver well.
Enggak, I will be give the audience. Audience kayaknya ada yang before aku. Ada yang untuk yes. You will be talk about pro or contra. Oke, kontra. You can deliver your opinion. Maksudnya ini opinion aku Atau you can apa namanya tackle down or you want to debate or you want to add information. at this point. Yes, boleh. So for me, I guess if there's online market itu kan bisa juga kayak penipuan. Gimana kalau misalnya kalian dapat online market itu terus misalnya your laptop or your phone or something itu bisa kena virus karena itu belum tentu secure dari website kan. Terus kayak gimana kalau tiba-tiba uang kalian itu diambil sama itunya pokoknya kayak gimana kalau misalkan website itu atau online market itu kayak gak secure terus penipuan dan maupun jadi doesn't secure itu tuh gimana kalau ya there is something problem with that website dan itu mengaruh ke semua industri kalian yang katanya upfrontnya dari online market kalian. Oh, Mikael mau jawab. Mikael yang mau jawab. Biarin sekarang audiens. It's okay. Based on ya. Jadi kan tadi apa tentang apa kalau misalnya website itu bakal ada Ah. kalau misalnya kena tipu gitu, kena virus, kena apa. Kenapa kalau misalnya kan ada website yang terjamin gitu kayak misalnya kan lebih tinggi walaupun misalnya kena virus, nah itu kan itu kemungkinannya kecil. Yang kedua kalau misalnya kena virus atau nggak kena apa pokoknya yang sesuatu yang bahaya ya datanya diculik kan kita bisa lapor ke polisi atau nggak ke secara agen ke dari website tersebut supaya bisa membantu mendapatkan datanya kembali dan mengasih tahu siapa yang itu mencuri. Kemungkinan kan itu kalau misalnya bobol dan kemungkinan kalau misalnya website itu sudah terkenal dan terjamin berarti kan apa namanya event dari hackernya itu bakalan lebih gede daripada website yang kecil. Jadi kemungkinan kalau misalnya mau dari proyek itu apa jangan cari yang website yang kecil walaupun harganya murah mungkin aja pelindungnya itu kurang cocok gitu. Mungkin cari yang websitenya yang lebih terkenal, Terpercaya. yang lebih terjamin banget walaupun harganya mahal dikit atau nggak mahal yang benar-benar mahal, yang penting itu terjamin datanya. Walaupun misal juga mahal, jangan apa itu dulu butuh banget barangnya atau enggak. Kalau misalnya butuh banget barangnya, apakah ada di lokal gitu kan itu juga suatu pantasnya. Jadi kalau misalnya ada di lokalnya juga, kita bisa bantu juga. Gitu. Okay. Thank you because you have another lesson, guys. Thank you very much. Give applause for all. Saya masih ada tempo lagi di Mikhail. Oh, later we will continue because you have another lesson. Like, okay, before. Bisa bantu nyantai, bisa. Oh, bisa ada lesson. Okay. Before I later we will continue in next meeting. Okay. I give more. Okay, siapa yang mau give opinion? Which one? You. Jadi the last. Misalkan mereka tadi kita ada Do you have any argument? tuh cacat. Yes, that's a statement, or maybe you dealing about Mikael's statement. Honestly, to cacat statement, it's like well, I would like to say it's about 80% true at Mikhail because like you wouldn't trust like a random website to buy cheaper things to use. And then if you actually do like you example like buy something, that wouldn't like guarantee you to like have a virus in your phone. Because like how? I mean they would have if you were to like access a payment, you would like put your card. That's probably the only thing that's going to be affected. But your phone itself, it won't be affected by the virus unless you like downloaded something. This is also why the global industry is very important for our sumber daya manusia. Karena dengan ini kita bisa tahu dari luar kalau misalnya ada kayak bencana-bencana di internet itu, then you can try to apa ya search informasi dan kita bisa kayak menghindari itu. Okay. One more opinion, ada yang mau kasih before we close? Yes. Kan kamu mau kasih statement about my point kan yang handphone yang terbuat. Atau handphone itu kayak About price and quality. about the price. Yeah, you have the point or no? Actually, I know some of the brands that
Okay. That's not correct. That's not correct. It's because of people who are research, and it's not because of globalization. Because like with this globalization, people could know about like some like, things. Because like the people that are already failed by them, they could know like, oh, this product is not good. This product is whatever. Okay. Thank you, very nice. Okay, before I close this first, so we can see guys, the point from the debate is from globalization, yeah, we can take one tema ya, dealing about local industry. There is good positive impact and negative impact. So actually both of them is correct. Ya, they deliver the correct information. Jadi globalisasi itu bisa memberikan dampak yang positif untuk industri lokal dengan apa guys? Industri lokal bisa go internasional, pembelinya more much. Tapi juga challenge-nya adalah kalau kata mereka industri lokal kita, kalau kata timnya kontra, itu masih dari segi harga dan kualitas itu masih kalah dengan jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu akan menjadi PR-nya our government to make the quality and the price from our local industries cheaper. Oke, jadi kalau untuk kontra untuk dari kontra, yes, that's correct. Tapi tetap bagaimana untuk mengkontrol how to secure ya tadi tentang dealing about secure. Nah, biasanya website ternama itu ada bagian pengamanan, tapi juga namanya ini ya malware. Pokoknya virus-virus dan sebagainya itu juga quite difficult. Yes, that's why actually every website that have their own. Oke, itu salah satu information knowledge about globalization in debate tema. Oke, thank you. Give applause to your friend guys. Oke, you may back to your seat. Ya, oke, next meeting itu. Ini punya kontra besar. Okay, next meeting we will continue for another another team. You will be do the. Maksudnya mau lanjut debat? Yes, it's okay. Later. You may sit down first. Okay, now sit down. Listen. Listen. I have something to share before I close this. Ini di bawah. Okay, listen, shh, boys. Rules number one. Okay, I'm going to talk. Listen. First, you may continue your project. Next meeting will be presentation one by one based on another team. Okay, shh, listen. And then, kan bisa ngomong apa lagi ya? The second, nah, there is, kalau kalian lihat di Microsoft Teams ada reflection, ada refleksi yang quiz refleksi yang Mister berikan. Karena waktunya tidak cukup, tidak bisa mengerjakan sekarang, you may do it at home. Waktunya kapan? Minimal sebelum pertemuan berikutnya, kalian sudah mengerjakan refleksi yang sudah Mister berikan kepada kalian, ya. Di Microsoft Teams kalian ada, you can take that quiz, answer the question, and then I will be give the score for the reflection quiz that you will be take. Okay. Nah, before I close, is there any question? Okay. So next meeting, you please directly gather based on your team, and then try to finish your ini kertas yang bisa bagikan disimpan. Ya, yang project yang sudah dikerjakan juga make sure tidak hilang. Okay. If there is no more question, leader class please lead for pray before we finish.
Okay, good afternoon. You're welcome. So you will be moved class or no? Okay, please you may shake hand before I leave. Thank you for today. Next meeting we will going to continue the activities. Thank you. You're welcome. Abi, finish your task, please. You also ask.